Okay, welcome. So dhawaada maadada Englishka English textbook for grade 9. Magacaygu Cabdaamin. Maanta waxaan bilaabaynaa weli ku jirnaa cutubkii koowaad Unit 1 Lesson 4 cashirkiisii afraad. Today in Unit 1 cashirkan afraad waxaanu ku eeganaa waxa la yidhaahdo speaking skills waxa la yidhaahdo speaking skills waa xirfadaha hadalka waxyaalo markaad hadlaysid ay muhiim tahay inaanu baranno waxaanu eegaynaa what we call pronunciation ama dhawaqa ereyada ama sentenceska qaarkood. In pronunciation any sentences ood akhrinaysid qaybaha pronunciationkeedu waxa uu leeyahay wax xagga aanu ka eegno codka oo la dhaho rising and falling intonations. Rising intonations waa meelaad codka kor u qaadaysid oo codkaagu kor aad u dheeraynaysid iyo meelo u baahan falling intonations oo dhawaqii codkii uu hoos u dhacayo. A rising intonation pattern, rising calaamadaas waxay tusaa meeshaad codka kor u qaad lahayd. A rising intonation pattern will be used badanaa kuwa waxa loo isticmaalaa for yes or no questions. Su'aalaha ay jawaabtoodu yes ama no soo baxayaan su'aalahaas markaad qof weydiinaysid su'aasha dhammaadkeeda xagga dambe codku waa inuu noqdaa rising intonation waa inuu codku kor u kacaa. And the question tags iyo questionada su'aalihi aan shalay soo arag question tags waa short questions su'aalihi yaryaraha showing it tilmaamaya uncertainty wax aadan hubin wax aadan hubin markay tilmaamayaan and requesting answers ay jawaab rabaan it invites the speaker su'aalahaas marka question tags leeyihiin qofkii hadlaya waxa ay ku soo dhaweeyaan to continue speaking inuu hadalkii sii wato. Hadda bal waxaan eeganaa meelaha aan rising intonation ama patternskaas oo ah meeluu eriyu kor u kacayeen su'aalahan ayaa ka mid ah yes no questions su'aalaha jawaabtoodu yes ama no soo baxayaan waa questions that can be answered by yes or no. Haddaba su'aasha markaan weydiino su'aasha inteedaa hore hadalku waa hadal la moodayo inuu degan yahay at the end laakiin dhammaadkaa dambe waa inay rising intonation pattern uu ka muuqdaa inuu dhawaqu kor u kaco weeyaan. Do you know your teacher's name? Teacher's name? Inay aayar deganaata maaha inay noqoto do you know your teacher's name maaha. Do you know your teacher's name? Inta your teacher's name codku kor buu kacaya. That's what we call a rising intonation kan sheegana markaa waa ka. Have you done the assignment? Have you done the assignment? Have you done the assignment? Halkaas markaa maraynana waxa dhacay rising intonation codku kor buu kacay. Do you have any question? Do you have any question? Do you have any question? Sidaad dareemaysiin codka waxaa ku jira rising intonation. meelaha kale ee rising intonation uu soo galayo waxaa ka mid ah question tags that show uncertainty and require an answer. We have agreed waanu heshiinay. Haven't we? Miyaanan heshin? There is an uncertainty. Shaki baa halkaa ku jira. Waan heshiinay. Miyaanan heshin? Qofka markaa waxaad ka shakisan tahay inuu raalli ka yahay heshiiskaad heshiiseen. Yes iyo no labadaa mid baa ka soo baxa kara. We're not certain ma hubno. There is uncertainty. Sidaa darteed intaas dambe waxaa inoogu jiraya what we call
rising intonation. You need bread, don't you? Halkaas waxaa soo galay intonation. You have bread, don't you? Miyaadan haysan? You are a new student, arday cusub baa tahay. Aren't you? Miyaadan ahayn? So at the end of sentences or question tags ka dambo down, waxaa ku jira a rising intonation. Codku kor ayuu u kacayaa. All right. Bal qaybta kale waxaanu ku eeganaa what we call falling intonation. Falling intonation waa qaybta uu codku hoos u dhacayo. Dhawaqii dheeraa haddii end ma tagayo xagga dambe waxaa imanaya cod hoos u degan. Falling intonationsku oo calaamadaas ay tilmaamayso iyaga waxa uu yimaadaa markaad qofka weydiinaysa WH questions. Waa information ama questions ama confirmatory question tags are commonly produced in the following intonation. Anytime or at falling intonation uu imanayo waxa weeyaan markay su'aalo yihiin WH questions. In WH questions, su'aalaha WH questions leedahay answerskoodu yes iyo no maaha. Waxa answerskoodu noqonayaan information. Xog weeyaan. What's your name? Haddaad qof ku tidhaahid yes iyo no midna ma filaysid. What's your name? Waxaad ka sugayso waa xog, waa magaciisa ayaad ka rabtaa. So question tagska iyaguna qaabka u dhaca waxaanu galaynaa what we call a falling intonation. WH question requesting information waxa ka mid ah questions beginning su'aalaha ku bilaabmaya with who, what, why, where, when, which, and how. Marka xagga what is your name? What is your name? There is a falling intonation. Codku hoos buu dhacayaa. It's not the rising intonation. Calaamadu hoos buu soo jeedaa. What's your name? Your name? Way deganta halkaas. Who can answer? Who can answer this question? Who can answer this question? Falling intonation. Whose pen is it? Whose pen is it? Is it? We are not saying whose pen is it? Codku kor ma kacayo. Hoos buu dhacayaa. That's why we call falling intonation. Marka bal haddii aanu soo yara koobno rising intonation pattern wuxuu yimaadaa su'aalaha yes no questions la yidhaahdo. Waa su'aalaha jawaaboodu yes iyo no soo baxayaan. Falling intonation pattern waxay yimaadaan WH questionska su'aalahaas ayay imanayaan. So here we have question tags that are statements, question tags that are statements requesting confirmation rather than questions. But xagana question tags baa jira iyaguna. Question tags, some kinds of question tags oo u baahan iyaguna following intonation. Kuwana ka mid ah. He's so clever. Aad buu xarif u yahay. Isn't he? Miyuun xarif u ahayn? Isn't he? Waa following intonation. We failed the test because we didn't revise. Did we? Did we? Miyaa revise karayna means. It doesn't seem to bother him much. Does it? Does it? Miyay dhibaysaa? In this context, waxa ku jira oo aanu ka dareemaynaa falling intonation. It is cold. Waa qabo. It is cold. Isn't it? Isn't it? I know you. Waan ku garanayaa. Don't I? Miyaanan ku garanayn. Ila dareema falling intonation. Falling intonation waxa uu ka muuqdaa qaybta. Isn't he? It's a falling intonation. Isn't he? Did we? Does it? Isn't it?
don't I? All this show, dhammaantoodaas waxay halkaas ina tusayaan following intonations ah. waxaan u maleynayaa inay concept fiican inaga baxday kuwa la yidhi rising intonations iyo falling intonations ah. Any question u baahan yes iyo no, endiga dambe waxaa ka muuqda dhammaadkeeda rising intonation ha. Any question u baahan yes iyo no ha. Have you been? xagga dambe, have you been? Do you know my name? Laakiin WH question is, what's your name? Where are you? Following intonations ah. inaad kala dareentiin meelahu codku kor u kacayo iyo meelahu codku hoos soo tagayo. Marka waxaanu ku soo koobaynaa 3 points baan ku soo koobaynaa. Rising intonationsku waxay yimaadaan yes iyo no questionadaas oo dhanba xagga dambe waa rising intonations. In some question tags ka tilmaamaya uncertainty uncertainty wax laga shakisan yahayna iyaguna dhammaadkoodu waa rising intonation rising intonation. waxaa ka mid ah I gave you the money, lacagta waan ku siiyay. Didn't I? miyaanan ku siin? xagga there's uncertainty in yes iyo no ku uncertainty ma cad uncertainty shaki baa ka jira. labadaa meelood waa rising intonation. In falling intonation markuu hoos u dhacayana iyaduna waa labadaa meelood mid waa WH questions. su'aalaha WH questions endigooduna waa falling intonation ha. What's your name? Where do you live? iyo some question tagskaas ee request garaynaya confirmation not uncertainty waa confirmation. He's so clever. waa arday aad u xariifa. isn't he? miyuun xariif aad u ahayn ha. halkaas waxaa inooga muuqda oon ka garanaynaa endigaa dambe maadaama confirmation u baahan yahay it's a falling. We failed the test. imtixaanka waanu ku dhacnay because sababta we didn't revise cashiradeeni naqtin kumaanaan samayn dib u eegid kumaanaan samayn. Did we? miyaan ku samaynay saaxiib runtood og tahay this confirmation ha buu qofku yidhaahdo ka sugaysaa ha kumaanaan samayn. That's why we say it. ujeedada sababtaan u leenahay following intonation ah. marka I hope waxaan rajaynayaa inaad concept wanaagsan ka kala hesheen what we call rising intonation iyo following intonation ah. waa cashir muhiim ah in your speaking skill. Anytime you are talking you have to differentiate areas of rising intonation patterns-ka iyo falling intonation patterns ah. inaad kala garato waa muhiim. This is what we call speaking skills ah. meelaha hadalka u baahan oo dhan ayay qaabka u soo gasha. So here writing skills baa iyaguna ku jira. Constructing sentence sida jumlada loo dhiso. Write 2 sentences that explain why you like to live in a city. This writing skills ka leedahay. Writing skills. When we are talking about writing skills, this is about writing. waa markaad qoraysid wax qoraysid. waxaa jira kuwa la yidhahdo connectors isku xidhaya. When you are going from an idea to another idea area xidhiidhayaal baad u baahan tahay. marka write 2 sentences that explain why you like to live in a city. Example, I like to live in a city. sababtaan u jeclahay magaalada inaan ku noolaado because there are good transportations and health centers ah. xarumo caafimaad wanaagsan iyo transportation gaadiidka oo iyaguna wanaagsan. That question, su'aasha koowaad ah, why do you like to live in a city? waxaad ka diyaarisay one statement oo dhammaystiran oo reasonska aad u jeceshahay why you live in a city. haddaba write 2 sentences that explain why you do not choose to live in a city. bal magaalooyinka inaadan ku noolaano laba sababo oo aad ku nacaysid oo aadan rabinna maxay kala yihiin. You can say examples, I live in a small village. tuulo baan ku noolahay. There are many cows and donkeys in my village.
when you are developing a paragraph anytime you are writing not one sentence, a paragraph was a group of sentences that have the same theme or the same idea. hal fikir ka wada hadlaya. A paragraph can be 2 lines, 3 lines, 4 lines. waxyaalahaas oo dhan buu noqon karaa paragraph. Anytime you are writing a paragraph, area aadan ka maanayn baa jira area la yidhaahdo conjunctions ama connectors oo hal sentences jumlada kale ku xidhaya oo ka dhigaya hal jumlado isku xidhan. Living in a rural area gives me enormous satisfaction. Living inaan ku noolaado in a rural area, urban iyo rural waa miyiga, meelaha miyiga inaan ku noolaado waxaan ka helaa ma taasay siinaysaa enormous satisfaction. waa qanaacad aad u weyn bay siinaysaa. There are many cows, loo ama sacyo badan baa jira, and beets xayawaano such as sida cattle, bisado, hadalka waad sii wadi kartaa. There's also waxa kaloo jira dash, sidaa baa jirta, beero ayaa jira, hawo wanaagsan oo fresh jirta. Besides intaa ka sokay in my village tuuladayda waxa kaloo jira sida idea kala sii wadi karta. Moreover, waxa walibana intaa sii dheer, you can expand your ideas. haddaba eryahan such as also, besides, moreover, generally, eryahan waa area ku salay that you can expand your paragraph, inaad ballaarin kartid oo meel fog oo dheer aad gaarsiin kartid. It can be 10 lines, 20 lines, paragraphkaagu inuu noqon karo. So you need to expand it. That's how to develop a paragraph, how to develop a group of sentences that are talking about the same idea. So in writing skills, in the coming chapters, waxaan si ballaaran oo wanaagsan ugu eegi doonaa how to develop a paragraph, how to expand your paragraph. gaar ahaan inagoo si khaasa u baran doona eryahan also, besides, moreover, generally. This help you to go from one idea to another. hal idea basaad ugu gudbisid tu kale ugu gudbisid. This also more about a writing skill. Anytime you are constructing sentences, markaad jumlada dhisasid, jumlado badan oo isku tago waxa keenayaan what we call paragraph, waxa la yidhaahdo keenayaan paragraphna uma baahna oo maaha mid kaliya u baahan one sentence. A paragraph can be 2 lines oo noqon karaa, laakiin a good paragraph has to give us a full idea. fikir dhammaystiran si inoo siiyo waa inay expanded noqdaa, mid yar ballaaran, jumlado badan ay soo gali karaan, idea badan halka kala wadaagi karno. So kuwaasna waxay mar walba u baahan yihiin eryahan jumlada isku xidha. That is how to develop a paragraph. I hope inaan concept yar wanaagsan ka helnay speaking skills iyo writing skills oo ku jira in unit 1. This is the end of unit 1, dhammaadkiisi weeyaan. oo cashiradan ugu dambeeya unit 1-kana waxaan ku soo kala aragnay kuwii ka hadlayay speaking skills ee ahaa rising intonations iyo falling intonations. In writing skillsna how to construct sentences iyo how to develop a paragraph ayaan wax ka yar taabanay. It's not all dhammaan maaha, laakiin hinti bay naga siisay. In the coming chapters waxaan arki doonaa iyagoo si faahfaahsan writing skills oo isagana walibana aan ka arki doono sentences badan iyo eryo badan oo naga caawin doono how to develop a real paragraph. This is going to be the end of our lesson. That is the end. Thank you very much.